Kotloloho ho tswa SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Re utlisetsa kgaso ya ditaba tsa Sesotho tseo re di thakgolang ka ho lekola tse itlhommeng pele. We call upon all parties, both Russia and Ukraine, to ensure that there is a comprehensive ceasefire. Ho fihlellwa ha kgotso ntweng e dipakeng tsa Russia le Ukraine ebile ya mantlha kopanong ya mopresidente Ramaphosa le wa mphato wa hae wa Ukraine. We are waiting details of the minister's offer. We also have to see whether we get an offer from the speaker in relation to parliament. Letona la ditjhelete le tobane le boipelaetso ba DA ba hore le tokolle mosebetsing. This outcome did not arise from expedience, nor as a concession to pressure or populism, but from a shared commitment across party lines. Ka mora ditherisano tse nkileng nako e telele tse mabapi le dikgetho le lekgetho la bareki, mekga ya dipolotiki ile ya kopana kajeno ho sekaseka tlholo ena. Moifo o boetse o hlophiseditse tse mothangwana re boka dikgomo ke tsamaya mmoho le Mpho Temi ha re wele kgabong. Re qala ka tsa matjhaba. Mopresidente Cyril Ramaphosa o re Afrika Borwa e senyehile haholo ka ditlhaselo naheng ya Ukraine, mme mmuso wa hae o dumela hore kgotso e ka fihlellwa fela ka therisano tsa diplomasi. Ditlaleho di bolela ha Russia ile ya futuhela toropo ya Kiev mesong ya kajeno. Mopresidente wa Russia Volodymyr Zelensky ha o bile le kopano le mopresidente Ramaphosa kajeno moo ba ileng ba tshohla dintlha tse kenyeletsang mehato ya ho fihlellwa ha peho ya dihlomo fatshe ntle le dipehelo. Every act of war is horrible, it is awful, and I would not attribute the attacks that happened in Kyiv to President Zelensky's visit here. Mopresidente Ramaphosa o betsa hatella ntlha kemo hore ntwa pakeng tsa Russia le Ukraine e fele. Ka 2023 baetapele tsa Afrika ba ile ba etela Russia le Ukraine ho etsa kgoeletso ya phediso ya ntwa. Earlier in the week, I had a call with President Vladimir Putin where we both committed to work together towards a peaceful resolution of the Russia-Ukraine conflict. South Africa stands ready to continue to support all credible as well as inclusive multilateral efforts at achieving a just and sustainable comprehensive peace. And we call upon all parties, both Russia and Ukraine, to ensure that there is a comprehensive ceasefire. Ukraine entse boipiletso Afrika Borwa ho tshwara ditherisano le Moscow hore bana ba Ukraine ba kwetetsweng ba kgutlisetswe lapeng. Baetapele bana ba bietse ba tshwara ditherisano ka ho tiisa maqhama kgobisano ho kenyelletswa le sebedisano ho tsa temo. Ha re khutlela kwano lapeng, DA e batla hore letona la ditjhelete Ino Godongwana le tokolle mosebetsing ka lebaka la qeto ya ho kgina ha ho nyollwa ha lekgetho la bareki eo a inkileng tlasa kgatello ya boetapele ba mekga e meng. DA ke karolo ya mekga e kenang GNU e neng e le kgahlano le kgetho ena ya mmuso ya ho nyollwa ha lekgetho. DA e re e hlotseng e atella hore letona Godongwana le ile la hlokomela hore le na le dingangisano tse fokolang ho tshehetsa tshisinyo ya ho nyollwa ha VAT. Ha jwale DA e batla hore letona le itokolle mosebetsing. We are waiting details of the minister's offer. We also have to see whether we get an offer from the speaker in relation to parliament and the unlawful passing of the fiscal framework, both in the portfolio committee and in the plenary parliament itself. Mekga e meng ya dipolitiki e neng e le kgahlano le ho nyollwa ha VAT le yona e hlahisitse maikutlo. We note that the withdrawal of the 2025 Division of Revenue Bill and Appropriations Bill effectively means that the budget is now withdrawn. This renders the 2025 fiscal framework adopted illegally through deceit and lies
redundant. It means that the Minister of Finance has failed to comply with the legal and constitutional obligations governing the budget process. First of all, we need to cut on the expenditure side of the budget, but we also need certain policy amendments in terms of getting away from affirmative action, black economic empowerment. Mokga wa MK o tsitlalletse hore lekgetho la ba ruileng le lokela ho thewa. A wealth tax does not involve the austerity measures that the government is now proposing, because in his statement, the minister says that they will now have to cut expenditure, government expenditure. Baahi ba kgotsofetse. Re hloka hore mmuso wa rona o shebana le dintho tse bohlokwa haholoholo tabeng tsa dijo, tabeng tsa diaparo. After all dintho di kisetsa hale re sa kaofela batho ba sang ka party hore VAT e tswele pele ho increase. Ho sa le jwalo, Palamente e ntse e nahana ka mekgwa ya yona ya ho arabela nyeweng e hlahletsweng ke DA le EFF. Re sa le ditabeng tsa lekgetho, mahlo boholo a shebile ho mekga ya dipolotiki parlamenteng. Sena se latela hore letona la ditjhelete Inogodongwana le tsebahatse melawana ya ditifiso le tukiso ya melao ya lekeno. Mme seo ke sepheo sa ho kgutlisetsa morao keketso ya lekgetho ya bareki e neng e tsejwa ka 0.5%. Mekga ya dipolotiki e ileng ya dumellana le moralo wa ditjhelete mme e ntseng e le ditherisanong le ANC mabapi le ho fumana tharollo tabeng ya ho nyollwa ha lekgetho la bareki ile ya tshwara kopano kajeno. This outcome did not arise from expedience, nor as a concession to pressure or populism, but from a shared commitment. It has been this collective here that has been able to save the day. And we believe that anybody else who masquerades as the messiah of this moment outside this collective is wholly misplaced. The reversal of the VAT increase is a victory that belongs to you, the people of South Africa. So the DA has no moral authority to claim victory for the removal of the VAT increase. Ka mora tsena tsohle, ANC e re e ntse e na le tshepo e tiileng ho letona la naga la ditjhelete Inogodongwana. There's no need to reshuffle the minister. He has done the job that is expected of him to do. DA eo ha jwale e hlahletse nyewe ka khotla mabapi le ho nyollwa ha VAT e boletse ha sena e le tlholo ya bona. Ho tsa morao Eskom e kentse tshebetsong mokgahlelo wa bobedi wa timatima hang ho tloha ka hora ya bohlano thapameng ena ho fihlela hosane ho senga ka hora ya bohlano. E re sena ke ka lebaka la tlhokeho e phahameng ya motlakase le ditukiso tse rerilweng. Khampani ena ya motlakase e kopile baahi ho thusa ho qoba kgatello tshebedisong ya motlakase. Mohi ha re fetele mabenkeleng. Moe re boetse re ya amohela. Modulasetulo wa ANC Limpopo Ngaka Phophi Ramathuba o re maqwetha a bona a ba file tumello ya ho tswela pele ka seboka sa borobong sa ho kgetha boetapele seterekeng sa Sekhukhune. ANC ka seleteng sa Sekhukhune province ya Limpopo e tswela pele ka conference ya bosenyane ya go kgetha boetapele bo boswa. Maloko a go feta magolopedi go tswa ka ditukulogong tša Ephraim Mogale, Elias Motswaledi, Feta Kgomotubatse le Makhudu Thamagam a gata tema conferenceng. Mme a rapetiši wa Sekhukhune Maena Bahula o penkišana maemo a modulasetulo mola mmeyara wa Elias Motswaledi, David Tladi, a nyaka maemo a motlatša modulasetulo. Pele ga conference a mangwe a maloko a makala a ANC ka seleteng sa Sekhukhune ba kile ba tliša dingongorego malebana le tshepedišo ya conference. Maloko a ngolile ka gore boetapele bja selete bo thibetše maloko a bona go ba karolo ya conference. ANC e re dingongorego tša maloko di ka matsogong a ba molao. The ANC legal team has been attending to this matter and advising us to say yes, you can proceed with the Congress. What we must indicate is that the branch mentioned here has lodged an issue. It was not a dispute, because if you remember,
The ANC has got its own dispute resolution process guidelines to say when you have a BGM or a BGM that goes in and you are not satisfied, you lodge a dispute within 48 hours with that particular BEC. When you don't find joy, you escalate to the PDRC. Ramathuba o re baetapele ba baswa ba batlo go kgethwa ba tlo swanela go šoma go lwantšhana le bomenetša ka mebasepaleng. We are going to make sure that we give the people of the Sekhukhune the best amongst us to be leading their council, to be leading their municipality, whether as mayors, whether as PMTs, whether as executive council, exco, or even as just councillors themselves. We are going to make sure that we follow that process, and by saying so, it automatically tells you that the men and women who are going to deploy will be able to deal with any form of corruption that is happening in our municipality. Conference e tla ruma ka la bohlano mo go letetšong gore mongwaledi pharephare wa ANC Fikile Mbalula a fe polelo ya go tswalela conference. Ke Mahlatse Phaladimo, ditabeng tša SABC, Jen Fez. Re sa hatela pele ho tsa ANC, mongodi e moholo wa ANC Fikile Mbalula o ntshitse tlhokomediso e matla ho baetapele ba mekga le ditho tsa yona ho emisa ho nna ba bua ka ho thungwa ha koloi ya motlatsa mopresidente Paul Mashatile. Mbalula o se hollotse modulasetulo wa province ya Northern Cape Zamani Solwa le mopresidente wa liki ya batjha Colin Malachi ka ho bua ka taba ena le bona. O ipileditse makaleng a mokga ho sebetsa ka thata. Branches must focus on solving service delivery challenges instead of being preoccupied with palace politics. To this end, comrades, we have introduced the foundation course, which is mandatory for all members to go through. I know coming to this conference, you did undergo foundation course, but it's not sufficient. You must go back. You must go back. And Northern Cape, in terms of our Umkhabulo program, as a province, has been leading. Now we are done with conference. You must deepen this foundation course. This foundation course, comrades, is basic. It teaches you the basics. Maqwetha a molao khampaning ya dibetsa Thales ya Fora a ipileditse ho lekgotla le phahameng la Pietermaritzburg hore tokelo ya bona ya nyewe ya yo hlokang toka ibile e kotsi e kekeng ya lokiswa nyeweng ena ya bobodu e ama mopresidente wa mehleng Jacob Zuma. Advocate Berry Rowa o bolelletse lekgotla hore balatedi ba babedi ba khampani ena ya Thales ba neng ba tshwere dipakeng tsa 1996 le 2002 ba ile ba hlokahala ka 2021 ka hona ba ipiletsa hore lekgotla le fumane hore tokelo tsa bona tsa kahlolo e hlokang le eme di senyehile ka mokga o kekeng wa lokiswa e leng hore ba tlohelwe molao o se hlakole diqoso tseo. Ntwa ya moradi Tjholota ya diranta tse dimilione tse 255 ya o tloswa ha marulelo a asbestos e sale hole le ho fela. Mmuso o hanyetsane le menyenyetsi ya hore Tjholota o tla tshwarwa hantle ka nako eo a neng a khutlisetswa kwano Afrika Borwa. And so that indicates that Nkile mothinya o sele ha o qellanwe dipakeng tsa Tjholota le boshushisi le moemedi wa hae. Mmuso o hlalositse ha lekgotla la hae le ha lekgotla hore ha le ntsha tumello ya hore ho be le nyewe ya hare ho nyewe. Sena se tlilo pepesa Tjholota hore ke motho ya sa tshepahaleng ka ha lehlakoreng le leng moemedi wa moqosuwa a re mmuso o batla ho fetola lekgotla la dinyewe mantlwane. Lekgotla le lebelletswe hore le tla phatlalatsa nyewe qeto ya lona ka Labohlano.
Ba lelapa la basebetsi mmoho le batshehetsi ba sebapadi sa mehleng sa ditshwantshiso sa televishene Don Mlangeni Nawa ba ne ba bokane tshebeletsong ya bofifi ka jeno Soweto Theatre ho hopola mokaubere eno. E mong wa dipapadi tsa ditshwantshiso tsa televishene Magic Hlatshwayo o hlalositse Mlangeni Nawa e le motho ya neng a le pelonolo a bile a sebetsa ka thata. Hlatshwayo o ipileditse ho lefapha la bonono le setso ho tswela pele industry ena le ntshetsepele industry ya bonono le baballe kwano Afrika Borwa. Mlangeni a re Nawa o hlokahetse bekeng e fetileng a le dilemo tse 65. Moi hare hatela pele ho nyollwa ha lekgetho la thepa ho tla ba le kgahlamelo e busula moruong wa naha. Sena se hlahisitswe ke Mosisi Lesetja Kganyago ya tswetseng pele ka hore Afrika Borwa e na le diperesente tse 0.4 tsa thepa ya Amerika e kenang ka hara naha ena. At the US, South African exports to the US, we only constitute around 0.4% of total US imports. So it's not like we have a big impact on the US trade balance. However, the impact on South Africa is significant. The automotive sector, up to people, about 100,000 people depend on our trade with the US with respect to the commodities, with respect to the automotive sector. And the second component has to do with the impact on agricultural exports. And agriculture employs a lot of low-skilled workers, many of them seasonal, who come into the agricultural sector during harvest time, and these people will also be adversely impacted. Ditheko tsa thepa le dihlahiswa naheng tseo e bang di na le susumetso ho inflation di nyolohile ka 0.5% kgweding e fetileng ho ya ka Stats SA. Ka kgwedi ya Hlakola inflation ile ya theoha ka diperesente, mme susumetso e bile ka lebaka la ditheko tsa dijo, dino ha mmoho le dihlahiswa tsa kwai. Producer inflation remained quite benign in March. This was partly owing to another steep decline in fuel prices, which were more than 10% lower than the same time last year. But even when we exclude fuel prices, inflation is quite benign at just 1.5% year on year. Lower fuel prices, of course, also influenced the subdued consumer inflation data released earlier this week. Jwale ha re lekole hore mebaraka e sebeditse jwang ha JSE e kwalwa horeng ya bohlano. Ranta ha ya sebetsa hantle papisong le ditjhelete tsa dinaha tse ding tse kgolo. Diabo tsona di sebeditse hantle ka lebaka la dipuisano tse dipakeng tsa Amerika le China. Ditheko tsa thepa di sebeditse hantle ntle le platinum. Teri ke le bopa bo madimo tsa bile parshebile hona boholo ba kapa bophiri matla jalo hona ka re kapa le boele tse kgedileng ka re kapa phebela ha pula tse le tse impa fela ntse tshebile hona ka qebega ho nyola tla fitla hona ka har ho thekong boholo ba Free State ho ya fitla le boele ho le hlokomele ro tla be le pula tsena tse matla empa di apu fela ho kena ka har ho qebega ha ba bura blipi ba tse tlhokomedisa hore ka ro thaba tsa Lesotho ho ka lebella fela ho kgetha ha le hlapa simpa ka jeno le hona o sana o seng dipula tse apu ha se tshebile hona boholo ba Free State se tsebela hore dipula tse kgedileng ka haro ka pa botjhabela le hona ka re ka pa le boele ka re shebile hona ka le boele ho le teng budutla hlebe pulete hlakileng pa re shebile ka thekong e tla hlebe pulete tsena tse matla ka toko ho mabopo ho sentse o bonahala fela mo sa eng ka ba bora blipi ba tse tlhokomedisa hore ha le tsimba ka jeno ho hana le sano se o tlhokomele hore pula di tla hledi ka mahadima a kotse boholo ba Free State tse kgethileng ka hare ho mafikeng ho tla jwale hona ka le boele hole sentse ke salwa hona ka hare qebega ho sane pula tse matla tla hanela hona ka le boele hole sentse ke salwa ha le hona ka hare ho thekong di kratenteng
mahlokile ala haje sa motho a re shebile hona ka re gauta ka mafatsana fela e tšeding a di duma tlhokomele re fela o tla tle go phola sentse re shebile ka Peterson Mamlodi le yona ka re Johannesburg di kgrati tla re thefela go leshomeletse robedi ka fela a re shebile ka Polokwane go tla jwale hona ka Mesina le tla tle go tshetse ho itekanetseng di kgrati di re thefela go mashome a mabedi a mmetso e supleng ka fela ya re bala ka thaka haro ho Mpumalanga a re shebile hona ka Carolina ho tla jwale hona ka Emashini tse ke sa bla dula tse ikgethileng ka Mbombela le Kuza ho tlhokomela fela di kgrati di tla re tha go mashome a mabedi a mmetso e tshiletseng ho pakang hore ho tla ho futumale ha tsentse re shebile hona ka Standard Town le hona ka Sekunda le teng ho tlhokomela fela ho tla ho ipholle fela ho sa nkaya Lady Smith ho ya ka Fryhead le teng ka mafatsana fela a shileng ga reduma le ka hona ka Pietermaritzburg sa le salba hona ka Thekong le go tlhokomela hore di kgrati di tla re tha fela go mashome a mabedi a mmetso o mong ka fela a re shebile hona ka hara ho kapa Boshabela e se bile hona ka haro maletswai go tla jwale hona ka Komane le teng go tla go ipholle fela go sa enkae a tshetse shebile ka Anno Joli e tla ka le fela go le shome le metse meraro go fetla go mashome a mabedi a metse e mena ka fela Lingsburg go tla jwale ka Bushta le teng go tlhokomela ro tla go itshetse fela he tekanetseng di kgrati di rita fela go mashome a mabedi a metse e tsheletseng ka fela a re shebile hona ka ro ka Paleboa sentse ke salba ba le hona ka hare ho apentene ho tla jalo hona ka haro Kurmane le teng hlokomele hore o tla ho itshitsetsa fela ha o sa enka Hak Freestad Bothaville ho tla jalo ka Bloemfontein Masukela reng le hona ka Velkoma ho tla ke le hore tla hlopo di re gati di rita fela ho mashome a mabedi a metse e medical fela re shebile ka Sasolburg ditamating re gati di riti fela ho mashome a mabedi a metse e robeng ka fela re shebile hona ka North West Ottosdal ho tla fela hona ka Mafikeng re gati di buona hala fela hore tla ho itshitsetsa fela he tikanetseng re shebile ka Vryburg se sala ka Taung sa le ba le hona ka Toscal teng ho tla itshitsetsa fela kana se re di re thamashome a mabedi ka fela bo bitsa bo dipikal a be etso gotsa